Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lake Season Greetings, dem DLC. Wir haben heute was anderes zu tun. Keine Briefe oder Pakete austragen. Wir tragen heute quasi Videokassetten aus. Für lau. Und mal schauen, ob es den Leuten gefällt, was er bringt. Ich weiß gar nicht, welchen Film wir jetzt naja, noch nicht ganz Pärchen bringen. Mal sehen. Ich fahre mal links rum. Auch mal schön. Das ist mal was anderes. Ja, schon ein bisschen übergriffig ist, muss ich zugeben. Also dieses Kupplerspielen jetzt für Gabriel und Ilsa, finde ich, gehört sich irgendwie nicht. Deswegen haben wir auch in der letzten Folge Nein dazu gesagt. Warum ist das Motel eigentlich so weit weg von der Stadt? Also ich weiß gar nicht, wenn man hier kein Auto hat, wenn man da im Motel wohnt. Man kommt doch gar nicht zur Stadt hin. Das ist doch super weit weg. Wer baut denn so das Hotel komplett 3000 Kilometer weit weg auf der anderen Seeseite? Ein bisschen ungünstig, oder? Wenn die jetzt mal eben einen Laden wollen oder sich einen Film ausleihen. Seht ihr, er muss schon die Post kommen, um ihm eine Videokassette zu bringen. Da ist keine Einfahrt. Wo ist hier die Einfahrt? Da. Muss ich hier erst die Dinger rausholen? Oder habe ich die in der Tasche? Nee, ist nix. Gut. Oh nein, da ist er wieder. Oh. Ja, hi. Special delivery. Also, ich bräuchte die Zimmernummer von Price und Richter. I need the room numbers for Price and Richter. Just drop them off at number 6. That's Richter. She'll take care of it. Thank you. Okay, ja, stehen Sie bloß nicht auf, deswegen ich kümmere mich schon drum. Oder nee, ich mache das ja gern geschehen. You're welcome. So. Sind wir aber freundlich. Du bist ja nicht immer so passiv-aggressiv sein. So, da hinten ist Nummer 6. So. Das ist schön. Videolieferung für Connor Price, Bändigerin Ilsa Richter. Movie delivery for Connor Price Wrangler Ilsa Richter. Yes. Oh. Oh, excuse me, Mr. Price. I thought this was Ilsa's room. No, that's room 9, but think nothing of it, my guy. Ooh, you Aber got me my Bond movie. ja, das spurt zurück, das bringt Glück. Ja, die Spionage-Action-Thriller, den sie sich ausgesucht haben. Hier. Absolutely. The spy action thriller you asked for. Love it. You know, Moore's an even better 007 than Connery. He just oozes that classy British wit. Thank you so much. Ta-da! Pow! Okay, heute war der aber gut drauf. Okay, und wo sind jetzt die anderen? Aber das ist doch Nummer 6 gewesen. Verstehe ich es nicht. Ja, die sind in Nummer 9. Ach, der Typ da vorne hat einfach keine Ahnung, wo hier wer wohnt. Ich verstehe. Okay. Der ist echt super hier in dem Job. So. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt auch das richtige Zimmer ist. Here's hoping this is Ilsa Richter's room.
Yay. Good to see you, Thomas. So, what movie did you and Angie pick for me and Gabe? Here you go. Scarface. Heard a Tatsächlich. lot about this one. Sehr Should be schön. exciting. Ich bin froh, dass wir unseren Film genommen haben. So, mit Al Pacino kann man gar nichts falsch machen. Toller Schauspieler. Can't go wrong with Al Pacino. Great actor. Oh, and speaking of saying hello to my little friend, on your way out, could you give a quick knock on Gabe's door, just so he'll know it's movie time? It's room number 2. Will do. Great. See ya. Nummer 2. Huch, Moment. Ich hab grad Katze, die nach meinen Fingern schnappt. Juffie? Nein. So. Meine Katze liegt gerade neben der Tastatur und schnappt nach meinen Fingern, sobald ich da irgendwas drücke. Jetzt schleicht sie ums Mikrofon rum. Ach Mensch. So, Gabriel Serrano, die Lady in Zimmer 9, erbittet eure Anwesenheit. Gabriel Serrano, the lady in room number 9 humbly requests your presence for an evening of home cinema. Thanks, Thomas. I'll be right over. My work here is done. Sehr schön. So, und schon abends, Mensch. Das ging ja schnell. Okay, Ben. Question for you. Do you have that ace or not? Ach, der Pokerabend. You don't have to say yes or no. Just say anything. All I need to hear is one word from you to know if you're bluffing. Nothing? Not even a twitch or a blink? All right, I'll do the talking. I'm all in. Call. And he just instantly calls me. Great. I don't even need to see your hand. Well played, sir. Thanks, Jack. You got unlucky there. I don't know. I just don't have the patience for poker. You know, reading a poker book ain't gonna change that. Hey, Thomas? Why are the curtains closed, by the way? Last time I checked, home games are legal. Die Frage kann der Frank besser beantworten. It's probably better if Frank answers that question. I sure can. Walter Morgan's on my tail. Someone snitched on me, and now I need to lay low until I have a good enough alibi. Morgan again? What'd you do, Frank? I hope you didn't put ladies' underwear in his briefcase again. And please tell me you stopped putting dead rats in his exhaust. Ha! The classics. No, I didn't prank him at all this time. He's just out to get me. All I did was sell fireworks to someone. He said something about that being my third strike. I might actually lose my job, fellas. Glaubst du nicht, dass er nur blufft? Don't you think he's bluffing, Frank? I'm afraid not, Thomas. I'm not gonna call his bluff in any case. I just need a plan. I'm guessing they don't have any photographic evidence. Pictures of you selling these fireworks? Just that there's a guy fitting my description. What are you getting at? I might have a little plan. But let's first play a few more hands. I'm down almost 30 bucks. One sec, Jack. Frank, I'm curious. We know Walter Morgan has a few reasons to dislike you, but why do you dislike him? I could tell you why, but it's not a pretty tale. And it better not leave this room, kitchen. Sure, Frank. My lips are sealed, for once. Frank, ich weiß echt nicht, ob ich noch so ein Geheimnis für mich bewahren kann. Frank, I'm not sure if I can keep another secret for you. I'll just go to the John. Was? Fair enough, Thomas. Oh, Mann, I can't blame you. Ich wollte es eigentlich trotzdem All right. hören. So this one time back in the summer of '69, it was before I started working in PO. There were a couple of pesky stray dogs wandering around HQ. I say pesky, but they never really hurt anyone. Just got a little excited if you walked past them eating a sandwich or whatever. Can't blame them, huh? They were hungry, even though I fed them every now and then. Morgan found out, of course, and after one complaint too many, he took matters into his own hands. Or should I say,
feet. He lured a couple of them behind his car, and before I knew what was going on, it was too late. I heard a loud and gut-wrenching howl. Was? I saw 2 dogs run away, and Smokey, my favorite one, limped after them. It's the last time I ever saw those sweet dogs. Then Walter Morgan looked me straight in the eye with a smug grin on his face, and he said, "This is how you do a proper job, Frank." I can still see that grin when I close my eyes. Okay, that does it. Walter Morgan is now on my eternal shit list. Auf meiner auch. And I'll make sure the rest of PO knows about it. What a despicable human being. I can't believe he did that. Well, he didn't. I was joking, of course. I Was? don't really have a good reason for disliking Walter Morgan. That boring old pencil pusher just rubs me the wrong way. Damn it, Frank, you Das war had nicht us witzig. good. Did I miss something? You sure did. But I'll tell you about it another time. Okay, folks. Ante up. Here we go again. Das war überhaupt nicht witzig. Kein bisschen. Mensch. So, wir haben Montag, den 30. Dezember. Dann haben wir ja schon fast Silvester. Psst, Thomas, over here. Oh Gott, was jetzt schon wieder? Hey, Frank. Ja, was machst du denn da? What are you doing there? I'm trying to stay out of sight. Looks like Morgan will be at the post office all day. Listen up. Jack and I cooked up a little plan. I'm sure Morgan will be gone soon. But I gotta get out of here now. You haven't seen me. Ist gerade sehr süß. Ich wünschte, ich hätte gerade eine Cam an. Mein Kätzchen ist ja die ganze Zeit gerade ums Mikrofon rumgeschlichen und jetzt hat sie sich hingeworfen vor die Tastatur, am Mikro und ja, kuschelt mit dem Mikrofon. Es ist sehr niedlich. Sehr, sehr, sehr niedlich. Ach Mensch, ich müsste doch mal wieder die Cam anmachen. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir sind bei 12 Minuten, verdammt. Jetzt habe ich so blöd die Folge letztes Mal beendet. Ich hätte das einfach in einer Folge aufnehmen sollen. Man kann jetzt die Folge nicht bei 12 Minuten beenden, das ist ja furchtbar. Also, tragen wir einfach mal ein bisschen aus, gucken mal. Hi, Jack. Moment. KNW6 Ja. TV crews filming in PO yesterday. Ja, schwierig mit der Katze, die sich hier rumtreibt. Goofy. As a big Nein. fan, I Komm mal her. just had to ask him for an Komm mal autograph. He asked me for my So. name, but he kept calling me Linda. Even after I corrected him twice. Isn't that just rude? Well, that's a bit rude indeed, Ich mache mal einfach nicht die ganze Route, sondern einfach ein bisschen. Oh, wo war denn jetzt der Briefkasten? Weather prediction for today, bright but Moment. chilly. Ah, da hinten. Enjoy your day and the music. Ah, nein, zu weit. Hopp. Das machen wir so. Ja, ich denke einfach, wir tragen hier ein bisschen was aus. Und dann würde ich vielleicht bei 20 Minuten den Cut ziehen und dann können wir den Rest beim McGill's got nächsten Mal such a machen. great price on this house when the Sugarmans moved away. Aha. Mensch, er hat mal was anderes erzählt. Warte, so nah wie möglich. Sind ja auch, wie gesagt, schon älter. Haben wir gehört. Another satisfied customer. Müssen ein bisschen die Gelenke Unless schonen. it's Bill's. Jetzt kann ich leider die Karte nicht aufrufen, weil Yuffie da drüber sitzt. Müssen wir jetzt so machen. Ohne Karte. Ja, guck mal, haben wir da wieder einen Brief zum Angelshop? Sehe ich das richtig? Ja. Okay, dann gehen wir doch da mal hin. Oh, da ist wieder das Füchschen. Oh, hallo. Ja, ich liebe Füchse. Oh Gott. So. Bert's out of Oh, town for ach the Mensch, holidays. schaut mal an. But he did Wer ask denn me to hier keep ist? an eye on his place. Wer ist denn da? Da gehen wir gleich mal schauen, was die da heute machen. Aber zuerst bringe ich den Brief, glaube ich, weg. Oh, Okay, are we oder auch rolling? nicht. We're rolling. We're rolling. Okay, let's get this in one. I'm freezing my ass off.
When Chekhov saw the long winter, he saw a winter bleak and dark and bereft of hope. Yet we know that winter is just another step in the cycle of life. In the summer months, this lake is bustling with activity. As the local fishermen cast their rods, the tourists plunk down hard-earned cash to rent a boat and spend a delightful sun-soaked day on the water. Not so during this particularly harsh winter, however. Now the watery heart of Providence Oaks finds itself completely frozen over. No, that won't do as an analogy, because now we're sort of implying that residents have grown cold-hearted during the winter. Doesn't work, doesn't scan. Yeah. And what was with that Chekhov stuff? I don't get it. Chekhov? Like from Star Trek? All right. Let's try something else. Hey, wait a minute, Mr. Postman. Oh Gott. How's it going? Ja, hi. Hat Ihnen der Film gestern gefallen? Hi, Mr. Price. Did you enjoy the movie last night? Hey, listen, how about I ask you a couple of questions on camera? Just simple stuff about the town. Ja, okay. Sure, I'd be happy to. Great. Just move over here. Are we both in the shot? Yeah, that's fine. This'll be great. The lake as a backdrop. Perfect. Let's go. All right. This is... His name is Thomas Weiss. Oh Gott. I knew that. Thomas and I go way back. As the local mailman for truly countless years, Thomas Weiss knows Providence Oaks like he knows the back of his own hand. So, Mr. Weiss, how would you characterize this small, cold town and its warm inhabitants? Das ist leicht, Connor. That's easy, Connor. Ob man neu ist in der Stadt oder nicht, für jeden Whether you're gilt. new in town or have lived here for ages, what's clear is this. Unsere herrliche kleine Stadt am See. This gorgeous little lake town of ours. Wirkt einfach, nee, lässt sich nicht in einem kurzen Begriff zusammenfassen. Cannot be summed up in a single soundbite. Aber eins ist sicher. But one thing's for certain. Wenn die Wintersonne das schimmernde Wasser erhellt, merkt man, When the low winter sun hits that shimmering water just right, you realize dass dies der herrlichste Ort ist, den man sich vorstellen kann. this is the most beautiful place imaginable. Und wo auch immer man ist, was auch immer man dort ein Problem And hat. wherever you are or whatever you face, Das hier ist Heimat. this is home. And cut. That's so sweet, Thomas Weiss. Completely unusable. But sweet. I know I've got goosebumps. Yeah, that went well, kind of. Now, let's scout out the establishing shots at the far end of the pier. Let's go, Connor. Aye, Captain. Gabe, you can take 5. My advice would be to take those 5 in the van, to reduce the risk of any further ass freezing off incidents. Noted. Thanks, Ilsa. Sehr schön. Haben wir ein bisschen geholfen, auch wenn sie es doof fanden. Ich gehe noch mal gucken, ob wir noch mal mit denen quatschen können. Ja. Yeah, my man. Nice little interview back there. Let's hurry this up, okay, Ilsa? Just setting up some shots here. So beautiful. Oh, and thanks for your time, Thomas. Na gern. Huch. Jetzt spielt meine Katze hier wieder mit dem Mikro. Nein, Juffie nicht. Entschuldigt. Das war vermutlich jetzt ein klein bisschen laut am Mikro. So, wo ist denn Gabriel hin? Ich muss gleich mal eine Runde mit der kleinen kuscheln oder spielen, je nachdem.
Gabriel ist weg. Na gut. Wir liefern There we unsere go. Post ab. Und dann könnten wir jetzt eigentlich, das ist auch eine gute Gelegenheit, um die Folge zu beenden. Dann tragen wir den Rest in der nächsten Folge aus. Ja, das machen wir so, ne? Also, dann schön, dass ihr dabei wart. Ach, da ist noch Gabriel. Moment. Dann quatschen wir noch ganz kurz mit Gabriel. Wenn er da schon so steht. Mr. Weiss, Thomas, Yeah? sir. Hi, Gabriel. What's up? Just that, well, we'll be ringing in the new year right here in Providence Oaks. So, my mom is shipping over my tuxedo. Can you make sure it arrives okay? She says she clearly marked the package Serrano Room 2. Oh, of course. Mailman's promise. Gibt es denn einen Grund, warum du dich so schick machst? Any particular reason you want to look your best for New Year's? Yeah, maybe. There is something else I wanted to ask you about. I guess I'm curious. How did God. you, like, woo your wife? Naja, sie war meine Highschool-Liebe. It's pretty simple and cliched. She's my high school sweetheart. I took her to the fairy tale dance. We snuck off to smooch under the bleachers, and the rest is ancient history. But I'm guessing that doesn't help you with what you really want to know. Naja, ganz ehrlich, das ist halt eine Sache zwischen dir und Ilsa. And that's none of my business. It's between you and Ilsa. Shh, keep it down. Don't mention her name. But yeah, I'm terrible at that kind of stuff. It's just, you seem like a wise man. I'd really appreciate your advice. Well, okay then. My advice... Bleib lieber Kollegen. Nee, folgt deinem Herzen. is to think about how things felt last night. Let that guide your decision. It might sound corny, but you can't go wrong following your heart. Wow. And is that your definitive judgment? Naja. Naja, warte kurz. Lass mich anders ausdrücken. No, wait. Let me rephrase that. My definitive advice... All done. Hey, what are you two schmoozing about? Was? Oh Gott, das wäre ja voll gemein. Darüber, was Gabriel zu Silvester anzieht. Oh, we were discussing the delivery of Gabriel's New Year's Eve attire. Excellent. Now start the engine, Gabriel. We're rolling out pronto. Man alive, it's cold today. On it, Mr. Price. Thanks, Thomas. You've been a huge help. So, take good care of that tux, yeah? Will do. Bye, folks. Schön. So, jetzt aber. Jetzt machen wir mal Schluss für heute. Also, schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye.